Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di sekolah Global Jaya School karena ada undangan. Ini akan menuju ke ruang pintu utama Global Jaya School. Ini masuk pintu utamanya di sini. Nah, ini teman kita udah sampai sini, Pak Fat nih. Kita registrasi dulu. Oke. Langsung ke atas aja. sesuai sosial iya betul. 3 days. Terima kasih. Sampai keliru saya. Ya, terima kasih. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Dan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat nyala kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan juga bisa berbagi inspirasi dengan Bapak Ibu semua. Dan ketika kami bilang berbagi praktik ya, bukan berarti sebenarnya kami ini lebih pintar atau lebih ahli gitu ya, atau lebih baik, itu tidak ya Bapak Ibu ya. Sama. Ini kampus di sini anak saya Raka Ridho kuliah. Semuanya bisa mengambil. Good morning. Morning. Pagi. My name is Pat Howard, and as I like to say, I am the proud head of school here at Global Jaya. Selamat pagi, saya Bapak Howard. Saya adalah head of school dari Sekolah Global Jaya. And I give you all a lot of credit for being here early in the morning on a Saturday, August 16th. So let me just pause and say Happy Indonesian Independence Day. Saya sangat menghargai waktu Bapak Ibu untuk bisa datang ke tempat ini di hari Sabtu tanggal 16 Agustus, dan saya juga menyempatkan diri untuk mengucapkan Happy Independence Day, selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Panjang ya Pak, very long translation. Meaningful. I think it connects to your purpose on their journey in life. Sebagai yang pertama mengenyam bangku pendidikan di university, Pak Howard menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting, dan karena hal itulah Pak Howard juga menyadari bahwa pendidikan itu harus diberikan atau dibagikan dan dialami dengan menyenangkan, dengan cara yang menyenangkan. Ampura
daripada ayo pengennya berdiri budaya dan itu. Saya dengan Ibu Sandra hendak memperkenalkan para fasilitator kita pagi ini. Silakan nomor 1 dulu, Pak Casli, minta tolong. Workshop kita nomor 1 ini adalah Ibu Tessa. Iya, begini gayanya katanya. Bu Tessa dan Ibu Ayu. Oke? Oke, yang ketiga. Di kantor gitu. Kita punya Ibu Siti. Silakan Bu Siti. Akan didampingi oleh anak kami Agatha. Yang ajar berapa itu? Baik. Waduh, mantep nih. Ini saya Pak. Itu Pak. Joyful man. Desainnya Joyful. Nah, tadi kan sudah dipimpin sama Bu Endang untuk doa nih. Sekarang kita mau memperkenalkan Bu Endang sebagai fasilitator. Karena Bapak ikut ini Pak. Saya ngambil Ada Ibu Aruna. Bukan. SMA. SMP itu. Itu akan didampingi oleh anak kami Jennifer. Ke Filipina, mungkin Filipina. Oke, Ibu Nia akan didampingi oleh Justin. Puyeng lah. The last but not the least, kita Sama dia dong MC-nya. Ibu Laili dan Pak Rizky didampingi oleh anak kami Ina. Mereka akan berdiri dan Bapak Ibu silahkan mengikuti sesuai dengan workshop Bapak Ibu yang diikuti. Bapak. Kita berpindah sampai di sini ya. Iya. Terima kasih. Beda kelas dong kita. Nggak seru dong. Baik, sekarang kita masuk ke ruangan dulu teman-teman. Kita ikuti pembelajarannya nanti. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan Ibu Siti di sini. Selanjutnya Ibu Lasin dan Bapak Ruli kelas masing-masing. Iya, Ibu Nina sudah, silakan Ibu Siti. Oke. Kelompok saya ada 2 di atas. Selanjutnya dengan Ibu Endang. Ibu Endang mana? Ibu Endang. Ibu Endang dan Joyful tadi dengan siapa ya Bu? Joyful dengan siapa Pak? Joyful, Mindful. Silakan Ibu Endang. Apa ya? TK atau apa? SD. SD. Oh Bu Tessa ya. Oke. Bu Tessa. Perkenalkan, nama saya Ruli. Saya di sini membantu Ibu Lasin dan saya menggantikan Pak Adit ya. Yes. Di rencana awalnya Bu Lasin sama Pak Adit, Pak Adit berhalangan hari ini, makanya saya nyanyi. Oke. Jadi 6 tahun, 6 years, right? 6 years. I would like to know who is in elementary and who is in early years. Yang SD mengajar Elementary. oke. Yang TK. Oh, perfect. Okay, you have the group. Oke, aku SD, ya. Okay, perfect. And it seems we are missing SD. Ya, elementary. elementary. Okay. Today we will be talking about cultivating joyful, meaningful, and mindful learning. This is coming from the deep learning framework from the Indonesian government. Jadi sekarang kita akan fokus bagaimana membangun pembelajaran yang joyful, meaningful, dan mindful. I will share my slides later. Saya Ibu boleh pilih mana? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya. Tentang They can read. It's all. Okay. Yeah.
all practical strategies that you can use in the classrooms. We are not going to adapt one of them to your current unit today because of the time, but I would like you to think about it a little bit and talk in your tables later. Okay, we're not going to do anything writing this time. So the play base is the children learn the concepts through play. Okay, and it can be like structured play or free play as well. Okay, it's the choice of the teachers, the curriculum. Like for us in early years in PYP, it should be like play-based. Like we don't want to have too much structured lessons with them. Okay, and so that can foster their curiosity, creativity, and social interaction. That's why play-based is important in early years. Oh, okay. Sorry. Jadi yang untuk yang apa ya? Kalau you gonna finish the wall. No, it's going to be too much for you to translate. Yeah. Explore a question or a prompt by investigating, by asking questions, by discovering answers through those guided explorations. The project-based learning is students work over a time on real-life situations like problems that requires research, collaboration, and creating a final product or solution. Cross-disciplinary connections, we call it cross-disciplinary in our school because we are a PYP school. So you make connections between different subjects. Okay, let's say you are making having shapes in maths, and then you can apply that in arts class. Okay, because you can create some different art forms by using the shape. So that's something that they are learning in one class, one subject, and then they are transferring it to another subject. Okay, so we suggest you find those connections that you can find. So for example, there are too many no's in mindful. So this group, we need to work on mindful. Okay, like you need to remember when you go back, you need to do more mindful activities in your classroom. Okay. And yeah, meaningful, yes, yes, yes. Most of them are yes. Yeah, meaningful. Everybody doing meaningful because it's all about skills, right? Of course, we are covering the skills. Joyful, yes, yes, yes. Yeah, only this one, mindful. So if you can work on your mindful part, that would be great. Yeah. Tapi yang mindfulnya yang kurang. Banyak banget gitu ya kan. Mungkin menyenangkan, mungkin bikin pohon itu menyenangkan misalnya kan. Tapi ya aku harus cari karton, aku harus ngumpulin tutup botol ya kan gitu ya kan. Mindfulnya yang kurang. Yeah, you can add you can put the physical one together with mindful, and you can, for example, do some yoga sessions. Yeah, bisa gitu. That can be a solution for you. Now the next one, since we have this result from mindful, we are going to create a 1-week planner, but we don't have that much time. At your tables, please talk about how you can use at least one subject in one subject, okay? And all 3 these principles. But maybe since mindful is less, you can maybe talk about how you can implement mindful more in next week. When you go to school Monday, try to start to implement it. So try to find some ideas that we can use next week, okay? At your table. Okay. Just talk about it. Boleh ngajak ya? Sekarang kerja grup, pilih satu subjek. Sehat lah gitu. If you want, you can download everything from there as well, okay? Its name is Padlet.